Hi everyone. So in our last two sessions we covered many concepts with respect to Unix files. So especially I explained how you can store a Unix file inside a directory. What are all the three different types of Unix files? There are three main different types. First one is text file, which can also be called as ordinary file, then directory file, and the last one is device file. Then we also saw what were all the rules or recommendations which needs to be followed while naming an Unix file. ಸೊ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸು ಮತ್ತು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫೈಲ್, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರ್ ಎ ಫೈಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. So the list of directories and subdirectories along with the files, they will be stored in a inverted tree like structure. That inverted tree like structure in which all your files and directories and subdirectories get stored, that can be called as parent child relationship. At the top of your tree you will be having the root. So from the root there will be many directories and subdirectories. Then later we saw many other concepts with respect to files and directories. So especially we saw how you can check the present working directory, how you can change from one directory to another directory. So in my previous session I was dealing with the command of change directory, cd. So cd is the command you need to use in order to move from one directory to another directory. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಿ ಕಮಾಂಡ್, ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಗೇವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಟು ಅನದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾತ್ ನೇಮ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾತ್ ನೇಮ್? ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪಾತ್ won't start with root symbol. So root symbol, this slash symbol ಏನಿದೆ, this indicates root. If your path won't start with root symbol, such a path is called as relative path. So in our last session I gave an example, change directory to procs or programs. You can take any other name. Change directory to learn. So in such a case you are not using absolute path name. Why you are not using absolute path name? Because there was no root option. You are not using the root slash. Directly you are giving the directory name. So such a path name is called as relative path name. So to the extension of that particular change directory, in today's class we will see how we can change from one directory to another directory by giving absolute path name. So as you can see in the example, here I have given absolute path name. Why it is an absolute path name? Since you have started with your root directory, this will become an absolute path name. So suppose ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು learn ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರ್ತೀನಿ. So learn ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಲರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಿಂದ ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಮಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾತ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, then it will descend one level to home directory, then it will descend one more level to Kumar directory, finally we will reach to the procs directory. So this is how you can make use of an absolute path name to change from one directory to another directory. So in order to verify whether the change is successful or not, correct agi directory change ಆಗಿದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ I can make use of present working directory. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಓಮು ಕುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಟು ಅನದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೂಟ್ ಇಂದ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ
ಸೊ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಆ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಇಂದ ಬಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಚೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಬಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಬಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. And also one more advantage with respect to your change directory. ಏನು ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ cd command without any arguments. There is no need to give any arguments. So then you might ask a question, how will the cd command work if you are not giving any arguments? ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು cd command ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? So as you can see, this is the example where you are giving cd command without any arguments. So first we will check the present working directory. Present working directory ಎಲ್ಲಿದೆ? /home /kumar/proc. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದು present working directory. So ಈ present working directory ಗೆ ನಾನು cd command ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ what actually happens ಅಂದ್ರೆ it will move one level up. So as you can see here, if I check the present working directory now, it has moved from procs to kumar. It has ascended to the upper directory. So if you are giving cd command without any arguments, it will ascend to the upper directory. So adune ille example mukantara toriskodತೀನಿ. So I will give one more example for using cd without any arguments. So as you can see here, ಈಗ ಕುಮಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕುಮಾರ್ ಇಂದ ಶರ್ಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗು, ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೋಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ, then from home directory you should go to Sharma directory. So when you check the present working directory, it is successfully showing that we are in Sharma directory. So now if I give change directory, it will always go to the user who has logged into the system. ಅವಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಪಾತ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So as you can see here, from Sharma we have moved back to Kumar because the user who has logged on to the system was Kumar. It was not Sharma. So since Kumar was the user who has logged on to the system, if I give change directory without any arguments, we will always go back to the home directory along with the user who has logged on to the system. So as you can see here, in this example also, we have moved on to the home directory along with the user who has logged on to the system. In this example also, we moved to the home directory along with the user who has logged on to the system. So these are all the things you need to remember with respect to the command called as cd. We can tell that as change directory. Now we shall move on to next major command, which is mkdir. As the name itself suggests, this particular command mkdir is mainly used for creating directories, or I can say it is mainly used to make some directories. Create some directory, make some directory. They are one at the same. So suppose if you want to store some files, if you want to store some videos, some photos, some documents, for that you need to create a directory. So in order to create a directory in Unix operating system, the command you need to use is mkdir, which is nothing but make directory. So as you can see here, I am creating a directory by name patch. mkdir space patch anta kottaga it will create a directory by name patch. One more major advantage with respect to mkdir ಏನು ಅಂದ್ರೆ you can create many number of directories in one stretch. What do you mean by in one stretch? By using mkdir only once, I can create more than one directory. As you can see in this example, here I am using mkdir. Along with mkdir, I am creating 3 other directories. Which are the 3 directories? Patch, dba, dbc. So it will create 3 directories. So this is an advantage with respect to mkdir command. So and also your Unix operating system, the files and directories will be organized in a tree-like structure. So suppose if you want to create a directory,
below that directory you need to create some subdirectory. So is that possible with the help of mkdir command? So ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ mkdir command. So at one level you can create the upper level directory, in the below level you can create the child of those upper level directories. So as you can see in this example, first I have created the prox directory. This is upper level, first level. Inside that prox directory I am creating one more directory called as cprox. Now cprox became subdirectory of prox. cprox ಏನಾಯ್ತು, prox to subdirectory ಆಯ್ತು. So for example, if this is prox ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ prox ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು cprox ಅಂತ subdirectory ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So similarly ಈ prox ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು subdirectory ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಾವಾ prox ಅಂತ ಒಂದು subdirectory ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So that subdirectory will be created under prox. So ಈ prox ಕೆಳಗಡೆ ಈ subdirectory ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is how you can create a directory and also that subdirectories by using a single command called as mkdir. So at the top level you are having the prox directory, at the next level you are having the child of those particular prox directory which are cprox and java prox. So this is the correct way in order to create directories and subdirectories. Suppose if you use the mkdir command in this particular way, this will give some error. Why it will give some error? Because you are trying to create subdirectories first without creating the parent directory. So that won't happen. You cannot create a child directories without the parent directory already being created. Why? As you can see here, you are making use of prox here. So here cprox is acting as a child of prox, but prox is not created at all. So this will actually give a error. So whenever you are creating directories and subdirectories, first you need to create the directories, then later you need to create the corresponding subdirectories. So this is how you can create directories and subdirectories by making use of mkdir command. And the last concept you need to remember with respect to mkdir. Suppose ನಾನು ಏನಾದ್ರು mkdir command ನ ನನ್ನ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್, ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ 3 ರೂಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಈ 3 ರೂಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು? You cannot create a directory which already exists. Suppose ಯಾವುದೋ ಒಂದು RCB ಅಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಗಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ RCB ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ದಟ್ ಟು home/kumar, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ RCB ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಪುನಃ ನೀವು RCB ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರಿನೇ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ it will give an error, directory already exists. So you cannot create a directory which already exists. That is the first point to be followed. Second point, if you are having a file name with RCB, ಈಗ RCB ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನೇಮು ಕುಮಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ RCB ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. In that case also you cannot create a directory by the name RCB. Since RCB is existing as a file, you cannot create RCB as a directory inside Kumar directory. And the last step to be followed is, in your Unix operating system, multiple simultaneous users can log in. Each of the user will be given different permission. So if a particular user doesn't have permission to create directory, then he cannot make use of mkdir command. So user should be given the permission to create a directory. Many cases ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನರ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ,
ಬೇರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಓನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. So these are the three major rules to be followed whenever you are creating a directory. So in this session we covered two major topics. First one is chain directory, second one is mkdir. So in our next session we shall try to cover the remaining topics. The major topic which is left out is how you can remove a directory. Thank you.